Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Tribe Travel, and as you know, mi ndo plug wenu wa my destination all around Kenya, and today tumetravel na couple moja. Ni couple ama ni duo? Duo. Tumetravel na duo moja kali sana. The entertainers pale TikTok, they are called Chris Baby and Kolo, and nataka to engage, tujue more about them, how they started, how far they are going. So guys, let's do this. So on to the first question to you guys. How did you guys meet? We met at the Kenya National Music Festival, regional level. I was in dance, cultural dance. He was in music. Yeah, msimone hivyo. Guy can sing. Yeah, the guy can sing. Imba moja tusikie. Toa line moja tusikie. Nitaimbia soon. Yeah, na tulikuwa form 2, so that dates to 8 years ago. Yeah. So yote ni talent ya high school. Technically. Yeah. Nataka tujue Chris Baby na Kolo. Apart from dancing, you guys, what else do you do? Personally, we both done psychology and we're practicing. For me, ni counseling, so I'm a therapist. I'm currently practicing with Hopewell Counseling Farm. It's an online platform for ndasemaje, we take in clients but we don't charge them because therapy can be quite expensive, yeah. So kuna watu tunasaidia watu wanahitaji therapy. And I'm also into branding. I have my own brand where I make customized fits kama hoodies, t-shirts, okay, generally clothing, cups, water bottles, yeah, anything to do with branding. Ndo nimeanza kufanya recently. Wow, that's so nice. That's so, apart from dancing, when ni counselor, so unasaidia sana kusaidia mental health yetu. Yeah. Then kutoka hapo unafanya branding. What about you, Kolo? Kolo ni nafanya kazi Moog. Yeah. How's the experience? Moog. It's just like any other job. I am a psychologist in a Moog, one of the many in Kenya. I do therapy in the context of loss and grief. Loss and grief therapy ni therapy ya watu wenye wamefiwa. Technically nafanyanga counseling ya watu wamefiwa. That is where I decided to specialize in kidogo. I've been there for past an year now. Yeah, besides psychology, being a psychologist, mini choreographer, I have a team that I work with in inaitwa Cluster, ni Mbogia Manyota, many dance stars, very influential, coming together and doing the same thing under the same purpose. Yeah, so dancer, choreographer, miufunza watoi dance, yeah, and a psychologist, na pia tunafanyanga modeling when those gigs come. Yeah. Na mimi msanii nafanyanga voiceovers, na soon tutaanza kutoa mangoma, very soon tutaanza kutoa mangoma. Wow. Unajua sisi tunaonanga pale TikTok tunadhani tu maisha ni kudance. That's it. Lazima ukuwe na hustle tu ingine yenye na keep going. So you mean this dance, is it that it's not sustainable ama ni something that it's growing day by day? No, it's very, very sustainable, but then you never know. You know, anything can happen. Niseme unaweza umia, ukose kudance for a while, nini itakusustain for that period, unanipata? Yes. Yeah. That makes a lot of sense. Well, Chris Baby umetuambia timulipatana back in 2014, si ndio? So what makes you guys stick together for that long? Hii tunaanzia na Boy Child. Kenya natufanya to stick pamoja, is sharing a purpose. Unajua, basically that is everything. That is mainly everything that has sustained the years. Could have similar goals and working towards the same goals in the same direction. Maombi mob, we pray a lot. Basically just respecting each other, our personal lives, cinema based tape, yeah. Tunaheshimiana as we grow. So with a lot of respect and a lot of goals that we have achieved, tunajipata tu year in year out, in as much as there are differences that come in, but we still find that way to each other. Okay, and then the next question that I should ask you
Does that mean that you guys have been having this dance group since 2014 ama mmeanza tu recently vile TikTok ilitokea? Hii idea ya kudance pamoja ilitoka wapi? So after high school tuli happen bump into each other in campus KU. Of course, okay, high school tulikuwa tuna communicate somewhere along the way. Na mabarua ama na simu? Zote, barua, simu, holiday. Alafu and then this one Nani alikuwa anaandika barua sana? Can't relate, can you? Naweza relate, nilitoka high school 2013. Hiyo time kulikuwa na masimu kweli. Tulikuwa tunaandika barua na tulikuwa tunasinikisha masimu kwa shule. Principal usinione. Hapana, sisi watoto wazuri hatujai sinikisha. Anyway, so this one time in campus after class, I know na mtu mimi naona namjua. Napita hivi mbele yake ile tu ndio inaonekana ni notice saa amesimama kapo. So you made the first move? I did. Hey, girl child kujituma. So, I had to. Napita hivi. Ani notice. Kwa nini a notice? Fine girl. Ikabidi nikamwambia. Shida ni nini? Hajaishi kuwa fine girl. Calm down. Wewe unamjua. Hapo siongei. Haina shida, I'll take it. Ikabidi nimwambia wewe nakujua. Nikumbuke wewe nakujua. Alafu sasa ndo akakumbuka. Na haku react like unajua kuna mtu anakuja akwambia wewe nakujua na labda kuna place alienda akafanya 1 2 3 then hiyo time sasa ndo wanakujua niko na mtoto wako. Hapana. Of course memory kakuja kama vile amesema vile nilikuwa naka high school si vile nilikuwa naka kama in all honesty. And then of course to exchange numbers nini. Then aka notice okay, alikuwa shaanza dance journey yake. Mimi sikuwa nimeanza, mimi nilikuwa nafanya tu kujibamba. So there's this dance style gwara hiyo. So aka notice nilikuwa na try kufanya hiyo dance basi sikuwa nafanya vizuri vile ilikuwa inafaa. Ndio akaniambia naweza kufunza. So tukanifunze. The teacher. You know what I'm saying? Yeah. Like the teacher he is. So tukapatana akanifunza hiyo gwara nikaiva. And then from there I was like, by the way, we can even do routines na tuna post. So that's how it started. Wow. So Kolo, acha nikuulize. Na huyo umemfunza kudance. Hauko unaogopa utamfunza kudance then from there akwambia it's been nice knowing you. You are such a nice guy. Najua, one thing with life, you have to I don't know. Me I live by the philosophy that mimi ni. Unajua, it's about maringo ama anything but mimi ni unajua, so kama uta find value in me utaka, kama how find value and it's also okay to go, you know. So mimi sikuangi mtu wa kushikilia vitu hadi sai venye yani celeb, you know, in all her capacity graduate ni peng. Of course she has so many things and people after her, you know, si ati anakuanga bounded up on some contract or anything, you know, but at the end of the day bado hajai ati anamua ende, because what we have had is, it means far more than just some simple context in a relationship, you know. So mimi sinanga hiyo uoga na anyone, na kuanga nimeachilia vitu sana. Mimi nakuaga mtu tunataka kwenda, please be my guest. Ukitaka kukaa tunakaa, tunaharibu shughuli. Well, unajua nauliza hii swali because for me I've had a history yenye una try kujenga mtu then kutoka hapo once they are back on their feet wanakuambia it's been nice knowing you. So what makes you guys stick to each other? To add on what he said, I'd also add tolerance and understanding. We are not that much of, so you know, unlike poles attract, so there's that. Kuelewana tu sana, kuelewa where someone is coming from, because the journey si ati imekuwa smooth 100%. Of course there have been bumpy roads along the way, but somehow we managed to overcome juu ya purpose yenye tuko nayo, juu ya the goals we've set. Well, kuna time tumekuwa tukiona pale online sometimes Kolo ana dance peke yake, ana dance na dem mwingine. Same for you Chris, una dance peke yako.
or something like that. And imekuwa ikileta reaction mingi sana kutoka online, watu wanashanga kwani hii duo ime break up ama what's happening. So what can you say about that? In as much as we are a duo, we are a brand, we are also separate entities, yeah. So I guess kitu watu hawawezi elewa ni ati niko na uhuru wa kufanya kudance na mtu mwingine, pia ya kudance na mtu mwingine, kufanya other things on the side. Yeah, that's what people really have to know about us. We are also separate entities in as much as we are a duo and doing the same thing. Mention kitu about difficult times, So are there those difficult times that you can give an example, like something happened and ukasema hii dance team kuna vile naona ni kisari? Mimi probably for Chris, but for me I don't think it can ever come to that point, yeah, quit, you know, like of course si uko sana literally we are usually up and about, unajua tuko na issues mob like every other person umekaa na mtu 8 years, you know. For me personally, kufika point ya kuquit, I don't think I can quit on dance because dance is everything for me, you know. So of course ikifika hiyo point yenye tuko na differences, I can't really remember exactly, probably she can, but ikifika hiyo point mimi napeangwa mtu wa mimi nakwanga mtu wa kupeana space. Unajua nikiona hapa tutaanza kuna vile tutaanza ku rub shoulders, I usually take that step back na kupea time yako na kupea space yako like any other adult. Unajua hadi wazazi wetu si mara moja ama mara mbili unaona kidogo hapa environment haiko venye iko, but you know we are human beings and we all make mistakes, but it's for us to accommodate those mistakes. Juu niliamua kufanya kazi na Chris, so kuchukua Chris inamaanisha ni Chris, yeye mzuri, yeye not so good, yeye feelings, yeye akiwa on her highs and her lows, yeah. So na have to go accommodative. Eventually we all remember what we're doing here and we find our way back to each other. So for you Chris, is there that moment that unaweza relate, ulikuwa sema this is too difficult? Not sema kwa difficult, but uncertainty. I'm a very, what word will I use, spontaneous person, yeah. Nile naweza taka kufanya vitu mingi mpaka nione which one will work out for me, ama vitu zikiwe dance other things, yeah. Such moments zilikuwa difficult for me, but now naweza sema I can balance with dance as my priority, yeah. Okay, now the next question is that ukiangalia well about social media, nyinyi TikTok mnakuanga mabazu wa kudance na kunakuwa na comments mingi, kunakuwa na zingine negative, zingine positive. Hiyo pressure ya mafans imewaffect aje? Well, for one, okay, me in the beginning ilikuwa inani affect. Sikuwa nime accept the fact that fans really have that right ya kuwa as inquisitive, ya kutaka kukua as involved, you know, kutaka kujua everything, my personal life, blah blah blah, yeah. But then siwezi kuwa nikijam kila time, so just have to ignore. Nikitu nimelearn ku ignore. It was hard for me, but well, okay, moving on to that, are you guys dating? No, we have never dated, and I think on the part of pressure, one thing people I think have started learning about mimi hawezi nipea pressure in life. Mtu tu ananipea pressure in life ni mamangu peke yake, and that one she has a right. Unajua mimi nobody, hakuna mtu ananipanganga, you know. So that's one thing that people need to realize. Whatever Kolo posts is intentional. Unajua mimi nitawapa. It has been
very intentional from the first time we started. Hatukuwa isema kama tuna date, that was super intentional. Alafu tukasema hatu date, that is again super intentional. Unajua anything that happens with Kolo na Chris Baby ni kitu iko thought out 10 steps before, because we are just not like any other brand. Si ni watu tunatumianga a lot of smartness in what we do, because we are trying to, our brand is very unique, unajua. So kwa story ya kudate, watu tu wa calm down, you know. We are very young people. Personally, I'm a very young boy. I'm a young man of 23 years. Christine is my elder sister. You know, Chris Baby is my elder sister of 24 years. She's turning 25 years and I'll still be 23 years, you know. So personally, inakuanga ngumu to date older women. You know, mama. See, older women, what do we call older women in English? What is the term in Swahili? Older women in Swahili. Unaitanga wa mama wake wazee, si ndio? Wa mama, so ni ngumu sana for me, man. But when I get to the point naweza date mama kama Chris Baby, I'll sure tell you guys. But in case unataka tu wenyewe kufeel hivyo, ni sawa man. Ni sawa, but we have offensive. It's not offensive when impaying. Wait. Ngojeni. Sasa mtu wa miaka 24, mtu wa miaka 24 anaitwa mama. Je, unaitikia hiyo story? Unajua mama ni relative. Ndio inakataa. Amekataa kwake ni sawa. Unajua hata ni miezi ngapi? At the end of the day, this line is before I was even conceived. Mama ya Chris alikuwa almost kupata udem. Unajua? Before I was even conceived. Miezi 10 bro. Yesu angekuja 10 months later, sasa tungekuwa hapa. Tungekuwa last year. Manze, violence iko hapa. So as I was saying, umsupa ni mrembo, anatakangwa na watu wengi again. No, let me ask you, why can't you guys date? Because you portray such a perfect match online. Why we can't date? We haven't said we can't date. Yeah. We've said we've never dated. English mtu yangu. But to answer that question, unajua tuko sini wadogo. You can imagine sini wadogo. Wewe ulimaliza 2013 high school, yes? Si tuliingia high school 2013. Umeoa? Definitely. Umeoa? Yes. You've cuffed. But hauna pete. So sasa mtu anaweza dhani uko open, si ndio? Bas. So imagine us at your age. Na nawe si mzee kutuliko, unajua. Sasa tukianzana na pressure, personally I've learned, nimekaa na Chris for so long. You know, I don't think, unless she tells me otherwise, sidhani kuna mtu anamjua kuniliko mwanaume. Unajua? So I know that why personally, unajua, of course Chris haizinikatia. Mimi ningehave kumkatia. Unajuaje? Ungekuwa kunikatia, ungenikatia. Moving on. Ningemkatia kama ningekuwa nadai kumkatia, but there is so much for us besides romantic relationships that we have to first achieve, unajua. Hizi mambo za Mungu huwezi jua, you know, probably hata nitawa sister yake. So for now we ni bestie, si ndio? Mi si bestie. Mi hata sinanga marafiki hata hiyo design. Yeye mwenyewe na ganga critics zingine muenda. Mi sikuangi mtu wa WhatsApp, sikuangi mtu wa kureply comments, sinanga my phone. I'm not a phone person. She's a phone person, I'm not. So utapata manzi mimi kucommunicate ni ngumu, ndio maana hata sidhani angeni bestify, you know. But moving forward nitatry kujibu hizo comments, nione kama nitatoka hizo niko tu sawa. I have a significant other personally. I have a significant other, and I have had significant others for the 8 years we've been with Chris, and they have all met her. They have all been appreciative of her. Hawezi kuwa ukiwa msupa wangu hawezi kuwa jealous of Chris Rosafi. Like, it's just it doesn't even make sense. Udem tunapatananga very few times a week, and hata the more times tuna meet tunakuanga job, you know. So it becomes really hard for us. It would have been so hard. Probably tunge lose way kitambo sana tungeamua kudate. Unajua namuona ama mimi nataka kudance na msupa fulani anishike in a certain way. Probably she doesn't appreciate that. Oh babe, mbona una dance na wewe, na sisi tunataka kutengeneza kitu hapa. So coming to form a romantic relationship would have gone against what we wanted to achieve right now, you know. Na hadi sai bado
haiwezi juu bado hatuko hadi halfway kenye tunataka kuachieve. Yeah, so reason mbona hatudate ama hatujawahi date ni juu tuko na priorities, tuko na mapenzi si priority sahi. Nyinyi kama mjui Nairobi. But anyway, now the next question ni the fact that you guys are not dating, how is this affecting your personal lives now that you're working with a guy who is not your boyfriend, he's working with a lady who is not her girlfriend, na nyinyi wote hakuna mtu si mali safi, lakini si kwako wewe utaambiwa na demu mwingine? Well, for me, ilini affect in the beginning. My significant other left me, man. Oh, pole. Left me. Pole. Anyway, sai kwenye yako nasikia vibaya kwenye yako. Yeah. Umesikia wewe? Kwenye yako anasikia vibaya. And alikuja ku appreciate what I'm doing and he was like, I wish he understood. Okay, that's a story for another day. But for me okay, mimi kama dem it's hard for me. Unajua men wako na ego, si kama dem. Jua guy will be out there like I get such remarks. Huwezi kwa dem yangu na una dance na mwanaume mwingine aje. For ladies it's quite I can say it's easy for him, you know. It's my not perspective. It seems, you know, like you think it's easy for me to dance, you know. Squawko, your perception of me dancing is easy. Okay, so let me say in what perception. Go. You know, Colo Blue in all his glory. Shut up. You shut up. In all his glory, ni dem gani atataka kuwa in his presence? Mimi napitianga hizo mashida. Ni dem gani? Ni mimi. Ni dem gani hata? I'm so sure kuna dem anaweza kubali kuwa side wako. Bora tu wako. You know. Not in that perspective. In that perspective, it's easier mimi nikisema it's easier for him than it is for me. Yeah, in my opinion. But in my opinion, it's easier for her than it is for me. Problem is, I'm not looking for a woman. Yeah, I have never been out to need a woman that much, you know. Mina feel too, man, to sidanganyane, honestly, man. At our age, a woman or a man to be your significant other should not be priority, man. I do not even have quarter of my life figured out. Unajua sasa ni msichana yenyewe nitakimbisha huko nikitry kuconvince akiwala isi date Chris Baby, man. Say niko 6 months in her inbox nikitry kumconvince ama ni TikTok nitakuwa na post, you know. That's why for me, in as much as I have, okay, for me, God tu nisaidia. Watu wenye nimepata wamekuanga understanding. Again, for me haikuangi option. No, you know, Chris, what I think pia, as I address Chris, what I think is once you make these people understand that if you want me, I come with this whole package, you know, because we are engaging in another context. It's not like we have sex or anything, you know. So honestly, kama unanitaka tu cha uzuri, man, itabaki. Me, that is how I usually work. Kama unanidai, man, kama mimi nakudai na unanidai, man, you'll have to accept Chris, you know, because I'm not losing 8 years for gratification of a period of time that I'm not even sure. Unajua leo ni Chris, kesho itakuwa msichana mwingine, alafu tuachane na sio nilishaachana na Chris mwenye tulikuwa tuna dance naye juu yako, you get. So for me it's just usually that simple. If you want us to do this, fine, I really respect you, but part of respecting me is respecting what I have with Chris Baby. If it becomes hard, man, I respect that. Peace. Tutapatana tu nikizeeka. Just dance na Chris forever, to be honest. So that means you guys are kinda inseparable, but wherever you go lazima mtu accept that chali yako accept Kolo is in your life, dem yako accept Chris is in your life, ndio? Hakuna mali naenda na hakuna mali anaenda. Wow. So I think sasa juu mnafaa tu muone, so kitu tu isha. I'll get like baseline is because our whole life is this. Sijui kama maisha yako ishaitegemea kitu. Isha. Once you realize that this is what is most likely, because we are educated people, we both have degrees, you get. And if books were supposed to take us places, they could have. You get. But now we are here.
And what is working out for us is this. And you as my significant other, you're supposed to be wishing me the best in life. And what is the best for me right now among that ni kufanya kazi na Chris, because nikifanya kazi na wewe na hadi ujui kudance, sawa, jua kudance, we do not have chemistry, you get. I cannot formulate. Unaweza mfunza ajue. Hiyo miaka 8 nimefanya na Chris, tutatoa wapi na yeye? Unajua sina Chris tumefika hapa si juu ya kumfunza kudance, njoo hiyo time tumekaa pamoja, you get. So hii time unless mtu atakuja tulipatana 8 years ago na sasa na mtu yote tulipatana hiyo time tuko as close. So unless tumefika hiyo point, which is really impossible, ndio tunaweza anza ku negotiate. But for anyone out there who might be looking at this lady and is like, wow, wewe nikikushika nitakushika na nita make sure ujakuwa na kolo, at least from challenge this sim challenge na encourage 5 years down the line Chris Baby will be turning 29. Ni 6 years atakuwa na turn 29. Ni 5 years atakuwa na turn 29. So akiturn 29 nitakuwa nimeanza eku, unajua, na by the time Chris ana turn 29 hata tutakuwa Kenya, we'll be somewhere in Dubai, mimi na katiana huko Dubai, Chris anakatiwa huko na nani masultan, unajua. So kama unadai Chris, mimi hadi mdai sai, but kama mimi ndio obstacle, nipe tu miaka 8. Akifika 32 akipata second born, sasa shida ni anapata second born na 9. But nipe tu miaka 8, I'll be out of your ways. Mimi lakini udemsi mgumu, muongelesha tu vizuri. By the way, anaingilia miaka yako hivyo. Miezi 10. So you are older than him with only 10 months. Na yeye analeta shida hivyo. Kerere alisoma mbio 10 months. na akakacha 10 months. Na mimi nimesoma campus miaka 5. Yeye amesoma miaka 4. Sawa. What do you have to say about that? No comment. Na sasa huku nje tuko hivi, una imagine we still, you know, unaona sasa mbona hakuna mtu anaweza replace Chris. Nyinyi naweza sema tu mnakaa tu kama bestie, to be honest. But anyway, now wacha niulize swali lingine. Now each like 1 minute. Nataka mniambie you Chris, uko na best yako hapo, ako hapo nje, you know, best yako ni kama tu wewe, ana work with a male friend but the partner anasumbua sana. What can you advise such couples? Like Kolo said, if you have such a partner, lazima umkubali as a package, yeah? Kama that's what's giving for your partner, you really have to be in support. One way in another, hata wewe unaweza benefit out of that, yeah? Heshimu tu mtu na ukubali vile yako. What about you Kolo? Unaweza advise aje hizi couples ndogo huku nje zina sanitizewa how to stick with each other wakiwa na bestie kawe? I think baseline to need respect, you know, like over and above, if I were to date Chris Baby today, over and above the love and everything that I would have for her as a boyfriend, the number one thing is respect. So if I am against your success, I do not respect you. You know, it's that simple. Ukiona msee tu huku nje akutaki, msee ni chali yako lakini ni anaenda kuwika huko venye sijui you're not supposed to do this, anaanza kukuja na kani kama dia anaweza kuvuruga because you're just trying to be honest and umemwambia tu man I really want to do this, you know, like sasa mimi mtu akakuja honestly aniambie walai Kolo itabaki umeacha kufanya kazi na Chris alafu, you know, like where does that leave me? You're supposed to like be watching for me, you're supposed to unafaa ukitaka tu niomoke na unaniambia niachane na hii yenye inakanika inaweza niomoa. Now what are we even doing together? So my advice to people is, number 1, do not prioritize love for now. Date sawa, but date for experience. Me, that is what I tell people, date for experience. Yani wajue tu streets vile ziko. Jua unaweza angukia na huyo mtu mwenye mko na yeye, ni mta end up na yeye, unajua, but tena usiprioritize mtoto wa mtu like ahead of you. Do not prioritize anyone. Hadi mimi waambia Chris hivyo, nisiwahi kuwa priority kumliko kwake, you know, because she can't be a priority to me more than I am to me, because no one else will prioritize me as much as I can, you know. So my success will be her success, na yaki succeed huko kwenye amejifanya priority, na mimi nita succeed. Na hata kama sita succeed in extension, as her friend or as whoever I am to her, nafaa kuwa very happy kuona beshte yangu, manzi yangu, sister yangu
mamangu ana grow hata kama si hainisaidii anyway, mimi kuwa kwa gazeti Chris alikuwa happy for that, kuwa kwa TV me I'll be happy for that. Probably it will open other doors, but hata kama haita open other doors, but my friend has done it, so I'm supposed to be there nikimchia on na niko huko, mimi ndo chali yake na mimi ndo number 1 huko na criticize, naambia watu wafungue accounts waende huko MDs, it shouldn't work like that. So let's support each other. Hizo relationships kama zinakuwa ngumu sana, there are 7 billion people. The last time I checked, walikuwa 8 sai. There are 8 billion people in the world, and I'm sure God alikuwa amekwekea wako, na probably mnaweza anza kudance na huyo mtu leo na huyo ndio utaoa. Hata kuna nyako na kawa 3 4 bro, na unajua 3/4 of hiyo 8 billion ni madem, unajua. So tu wanaume kwanza, mtu asikutishie ati enda kuacha, respectfully go. Simple. Mtu asikutishie hapa ukose kufocus na life, umpende alafu next year apatane na kamtu kako na doa kutoke na sio uliachana, uli lose everything juu ya your relationship, yeah. Wow, umesikia Boychal? Juu Boychal siku hizi Boychal wamekaliwa na mapenzi siku hizi sana. Manze, that was so important. Now, what is your best memory together? Inaenda kwa Chris. My best memory together, I'd say when we first made money out of what we are doing, it was best feeling ever. Like kuona kitu tunafanya, kitu inajipa, kitu inaendelea kujipa even as we grow. And ingine Kolo is like my go-to person, yeah. So nikiwa mahali Sema. Well, I don't know, he just happens to be around. Seme niko mahali, I went out, zikanizidi. Asi ni coincidence, you go heaven. Kama nakuaga tu around tu, Chris baby niko hapa. Kwani unamstock? Hivyo ndio nataka ikaa. In terms of sema hivi coincidence. Si coincidence. Sema hiyo kitu ina happening nikiwa around. Si coincidence. Ama unaweza sema ni nini? Hiyo ni coincidence. Kama singekuwa around. Ama ni accident. Kama singekuwa around. Mimi singekuwa around. Probably you wouldn't have been happen. Exactly. So ina happen juu niko around. Ni coincidence. Akili mtu yangu go on. Mtu anaweza come through anytime. So kuna kitu ulikuwa useme. I'm just Same. This time I was coming from KU. Alafu zilikuwa zimeripoti manze zikanidemea. Na Kolo was the only person who could have taken me home at that particular time. Kwa mgongo? Yeah, no, I've taken her home a number of times. I do not take drugs. I do not take alcohol. Wow. So I'm not what are you trying to portray? Kama ningekuwa zimeripoti. Tungebebana. So mimi anyewe ni good guy kabisa. Wewe ni good guy. Umeshikilia Chris hiyo miaka yote. Wewe ni good guy. Wewe acha bana. Niambia nilisema mimi sikumbuki, bora nilifika kwa nyumba of which I'm thankful. As in that is I think that's the building block or blocks to who we are today. Unajua, it's not just about dance for us, ni more of life. Unajua, tumedu life na for long, first year, second year, akiivo zikiripoti tuko huko nampeleka home, na pia may come through for me and many times, mimi sikopanaki pesa. Kristo ndio mtu anaweza omba do nani once ama twice in our whole life, because as in to have a person basically is important, na si kitu unaweza take to for granted. Na pia unajua pia Kristo uniudhi mbaya. So sasa vile umesema huwa anakuboa ama anakuudhi, what's your worst memory? When hizo times zenye
nilisema when this seemed difficult, like he said, dance is everything to him, but me at some point I like wanted to do other things, to explore, you know. So that the time sikuwa nimeget communicate vizuri, times I'd bail out on him. Yeah, those were the worst of times. Manze, ulihandle aje? Nimeifeel pia mimi. Ulihandle aje? Kuhandle dem akikutoka. Na si dem yako hata. Una imagine, unashanga unapigania nini? But it's true. Unajua dem yako at least mkona mechi usiku, so kuna something we look forward to. But I think again it's just around to the purpose again. And then I'm one very slow person in acting. I do not nitasikia tu vibaya na nini, nyamaze nini tu. You want to do that, you want to go. It's so many times I've told her you go, but she always goes and comes back, you know, because again she's a human being. And then God akatusaidia tu kwenye tu alinisaidia sana nikakuwa psychologist, so I understand things in a better way. There are traits about her that are grounded on far much more than just what she does, you know. Chris kuna time tu atakuja amejam, akistamfanyia kitu amejam ni project, and I'm like, yeah, you go take your space. Nitampea tu your space because I know she's going through something and probably it's not the right time. So being a psychologist has helped me work with her a lot, na pia imemsaidia sana. At least anaweza understand vitu because she goes anatulia and then ana realize one ili fuck up and come and apologize, and then we find each other too along the way. So yes, mtu sikia vibaya, but man, nilikubali kufanya kazi na huyu mtu, so ni mtu at the end of the day, atakuwa mpoa na atakuwa mbaya, na nakubali tu, tunasonga tu nayo nikiombaga sana. Mimi Mungu ndio amenisaidia kufanya kazi na Chris. It's not easy again for a lady like her. She's never single. A lady like Chris is very pretty, you know. Ujaika soko hivyo tu. Chris akuangi soko. Mimi acha azina anakuanga soko. Anakuanga soko. What I mean is anakuanga soko, but Chris akusangi people in her DM. Kama kuna boys pale wanachochana na Chris, jua hauko solo man, like, you know, like this, as in look at her, anaka ni akona akwa sina sura, you know, so akona mbogi hivi line, you know. And actually some of them, the significant others for her, wanaume wenye ashaikuwa now, I know them na appreciate sana some of them for what they have done for us. Kuna among watu wenye amedate wametusaidia sana. Kuna among wa say time Chris ana ni youth ile mbaya, ninasema imagine udem hautanibo basi kwenda, unajua boys chali yake ndo wako hapo man, anakuja namba iko low man pe udem time nini. So ye kudate inatusaidianga sana. Mimi kudate hata sidhani inatusaidianga sana kama ye kudate, because unajua her man will be able to touch high places where she will calm down, you know, not necessarily physical, hadi emotional, unajua so imetusaidia sana basically tu. Hizo times zenye tumekosana zimekuwa ngumu, but you know, I'm a man and bro, ulikubali kufanya kitu, you get inside and scream no matter how hard it will be. Wow, so tunamalizia sasa. Now to talk about your personal lives, tuingie na interests zenu about travel. Kolo, what's your favorite destination? Mimi nataka kwenda Paris. I usually want to go with her to Paris. Yeah, I told her that. Utaki kwenda peke yako? Ilikuwa dream yetu once. Tukiwa first year na huko. Sidhani kama nakumbuka, but that is a destination I want to do a video hapo chini, exactly. Hapo tutafanyia video soon. Probably if not this year, next year. Tunaomaka tufike hiyo point. Nataka tu kufika hapo, yani that is my in Kenya we've been tumezunguka Chris and we've been all over. Just that personally I do not post a lot of my personal life. I don't even post about my life. Kila kitu yenye mimi na posting ni job related. So watu wakiona nimepost na Chris kama nikiwa huku, hiyo ni content. Calm down. The things we do for our friendship as kwangi online, tunaenda mbali sana, many nights na watu wajuangi hata.
So nisiulize how that travel inakuanga. For you? For me, personally in Kenya, I love Watamu. It's a special place juu hata mamangu anakuanga huko, but it's really a nice place where you can attest. No. Worldwide, I love Bali. Yeah. Kuna place naweza kwenda ni Bali, Jamaica na Cancun, Mexico. Sasa hii Bali, unataka kwenda peke yako ama ni Kolo tu ako na mahesabu yako peke yake? Usiweke maneno kwa mdomo yangu. Of course it be una imagine content hizo areas moto sana But like Jamaica, you said Jamaica kuna nini? Jamaica we want to go to do content. Sawa, Jamaica maybe Yeah. double nini trip. Yeah, but Jamaica okay, sawa, ni vile ajona Jamaica yenye mimi nimeona. But sikatai, but my priority in Jamaica won't be content, you know what I'm saying. Yeah. Well. Tell me one person that you love to work with. Acha mimi nianze. Chris Baby. Naweza taka kuwa na Chris Baby. Taki mwingine. Siwezi pata. Wow. Chris Baby. In terms of dance, ile tu roho safi, tusidanganyane. Siwezi pata, but of course I have people I look up to in dance and anaweza taka kufanya nao kazi, but siwezi replicate what we do. Yeah, so atakani kufanya nao kazi ni zile I have wanted to work with Angel Nyigu, ni dancer wa Diamond, akakam tukafanya naye shughuli, ni beshte yangu. I have wanted to work with so many people and I will work with very many great people. Nimefanya kazi na Chiluba. I want to work with Lil GBB, he's a dance hauler from France. But super, I love working with Chris because it's just another level, you know, and that is what has made us who we are. Ndo maana unatujua juu ya Kolo na Chris. Chances are kama hatungekuwa hivi, it would have been maybe not as easy. Bado ninge make it, but it wouldn't have been easier. I know atungekufa ama ungekufa. Unge make it tu, hata kama work na mimi. Shida ni kupata mtu kama mimi na mtu kama yeye ni ngumu. Imagine kange ni ignore alafu nisonge. Anze unaona Kenya unge hata hiyo hapo KU. Unajua nimehave kuvumilia. It has been tough for me, bro. 4 years natembea na demi vya kuna mtu anamwangalia. Karibu uende kwa Lin Ngugi pena testimony. A joke. But watu wanaona Chris the Chris Baby they know. That's why mimi hakuna mtu anaweza nitishia na Chris. Uongo. Na si kiburi or anything. Like I really am one to know my place in people's lives. Na honestly kama unataka kudate Chris, unataka mimi nikuwe issue, man, that's sad for you than it is for me. Junior utatoka. Well, for you, ni nani unaweza taka kuwa naye sana? Sidhani kuna mtu anaweza tamani aside like what we have in journey yetu pia, but just to mention I'm also a model, so there are those brands that naweza tamani sana someday. Like for example, labda wanakuwatch big brands bana. Hapa local naweza sema there's this brand called Vivo. Unajua pia ni models. Okay, si wote pia ni models. So like deal inaweza kuwa yetu wote in extension. yeah. Jacket usisikie baridi. Like it is for my best interest akivaa jacket. Hebu buy your jacket. Next week utashoot na nani? Kupata homa. Hata Chris anakunjekanga hivi umuoni for 1 month akuje. Sio tuko na kutoka pia. So give your set itanisaidia to next week to handle a lot of problems. Yeah, makes a lot of sense. So thank you so much guys for participating in this interview. My fans, vile mmejionea the rate of chemistry, maybe sita comment hapo. But if I was to comment chemistry marks out of 100, ungejipe chemistry yenu uipe marks ngapi? Because uipe kuliko marks zenye ulipata chemistry. Umeniweza wewe. Out of 100, a gazillion. No. That is disrespectful to rate our chemistry. Hawezi pata kitu kama
hii duniani, si kwa Chris. Like nikiweza anza kusema chemistry yetu iko 8% ya uongo. So you're the most unique thing. Tell me another. We'll wait. Ile tu roho safi, naona just sini wase wa watu atukwangi honestly atsidhani kuna point ishaitokea kama watu wako na malengo, but it doesn't mean that we don't know what we are worth. We don't know who we are. Trust me, before we even became celebrities, we somehow knew who we were, even not being a celebrity point and level. So hadi kifika sahi kuna mzee tu atakuja tuambia ukulona na Chris nataka mnifanyie ngoma na 5k, and I'm like, respectfully, we can't do that. You go around, look for another person like Ulo and Chris. You utakosa, then you come back and we talk now terms. Because man, we have worked to get here. Like it has been so hard. It's so hard for her to work with me, like it is for me. But again, it is so good. Like we can't do this any other way. That's why we have to respect this. Na pia tunaambia our promoters wote na hao watu wote for those who are looking to work with us, you are looking to work with the best people. Like you'll never find dancers and influencers as influential and disciplined as we are. Wow, that's so nice. Manze, confidence yako, I can give you 1000%. Hii dunia confidence tunasema. Kama unauza makaa, unauza tu kuna confidence. Inaenda tu yote. So guys, thank you so much. So from here nataka tufike place inaitwa Hotel Veslon. We have some bites, then from there we do a short challenge of how well you guys know each other. So tu mtakuchocha hapa. You know nothing about each other. So thank you so much guys and stay tuned. This is Chris Baby. Ulo Blue.